Herald TV News Bulletin with me, Shalane. Chief Minister Pramod Sawant has declared that the Rs 320 crore new Zuari bridge will be thrown open to traffic before December 2022, where Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari will be invited for the inauguration. The entire 8-lane bridge will be ready by March 2025. He was speaking at the joining of the final segment closure of the new Zuari bridge on Tuesday. PWD Minister Nilesh Cabral clarified that the revolving restaurant was not part of the original design of the new Zuari bridge, and a tender will be shortly floated for it to be constructed on PPP basis. The new Zuari bridge will be the second longest cable-stayed bridge in India. Government will also take up the construction of the Borim bridge, CM Sawant informed. गोयच्या इतिहासात अशा पद्धतीचो आधुनिक ब्रिज म्हणजे न्यू टेक्नॉलॉजी ब्रिज इन इंडिया. दिस इज द सेकंड, इट इज द लॉंगेस्ट स्पॅन. दिस इज द सेकंड ब्रिज विच इज अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता लेंथ इज ऑफ ओनली द ब्रिज लेंथ इज 640 मिटर्स. त्या केबल स्ट्रीज दोन हेच्या मदली पुराय ब्रिजाची लेंथ आसा. गोंयकारा खातीर खरोखरूच ये अभिमानाची गजाल आसा. उसका जो सेंट्रल सेगमेंट का क्लोजर इसके लिए यहाँ पे थे. मुझे लगता है कि ये ब्रिज दिसंबर से पहले ट्रैफिक के लिए हम ओपन करेंगे, जैसे कि अभी हमारे PWD मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है. डेफिनेटली वो तो बहुत बड़ा फंक्शन होगा. उस फंक्शन के लिए नितिन गडकरी जी चाहे तो हम बाकी सभी सेंट्रल लीडर्स इस कार्यक्रम में रहेंगे. रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो देश में पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो आना है वो इस ब्रिज के ऊपर आएगा. ये गोवा के लिए गर्व की बात है. डेफिनेटली वो भी प्रोजेक्ट और अंडर द PPP मोड और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे. एट प्रेजेंट उसका पूरा एस्टिमेट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 320 crores. Approximately 320, but we are doing it is on the PPP mode. So how much time it will take for the entire bridge? Both the lanes to be completed. मैं अभी बता रहा हूँ कि at present हम 4 लेन बात कर रहे हैं. दिसंबर से पहले 4 लेन ब्रिज हम एक साइड कंप्लीट करेंगे. सेकंड कंप्लीट करने के लिए इट विल मार्च 25 तक पूरा प्रोजेक्ट जो इंक्लूडिंग द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट. So another important bridge is the Borim bridge. What about that bridge, sir? बोरी ब्रिज का प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है. तो जितना जल्दी हो सकता है उस प्रोजेक्ट के लिए अंडर द हेल्प ऑफ विद द CPWD MORTH वो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. This bridge, there were two parts of this bridge, two separate bridges of 4 lane, 8 bridges. But there was always a debate which is happening about the revolving towers. This is not part of the original design except for the foundation of the revolving tower. I'm telling it very clear because tomorrow there will be in social media and other places, including the press, what happened to the towers. The towers were never part of the bridge, but yes, we are going it shortly for a tender on a PPP basis where the towers will be built by that PPP component and maintained by them for a period we envisage. Chief Minister Pramod Sawant announced that of the 142 crores which was disbursed for DSS and Griha Aadhar, rupees 123 crores was disbursed and the remainder 20 crore rupees will be disbursed today, that is Tuesday. 140 crores आम्ही डिस्बर्समेंट करता म्हणून सांगितलंय. कालपर्यंत 123 crores जाल्ले आणि उरलेले आज म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 20 crores आज डिस्बर्समेंट जातली. सरकार कमिटेड जे दीत सांगता ते काम आम्ही पुराय करता हाज्या खातीर आसा. Borkar and Sagun Gowde for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant on Tuesday informed that a confidential report regarding Sonali Phogat's death was sent to the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar and DGP of Haryana Police PK Agarwal. A DYSP level inquiry will be conducted, said Sawant. He further informed that the investigative team is thoroughly investigating the case and the perpetrator will be caught soon. Chief Minister Pramod Sawant said that a confidential report regarding Sonali Phogat's death is sent to Haryana Chief Minister and the DGP of Haryana. The investigative team is thoroughly investigating the case and the perpetrator will be caught soon, said Sawant. सर ये गोवा पुलिस हरियाणा में गई है सर, क्या स्टेटस है और स्टेटस रिपोर्ट भी आपने सौंपा है? एक तो
कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीएम और डीजीपी लेवल पे भेजना था वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है सीएम को और डीजीपी ने डीजीपी लेवल पे भेज दिया है। ये इंक्वायरी अभी डीवाईएसपी लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, पहले पीआई लेवल के ऑफिसर पे थी और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है, आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएगी। दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइंड आउट हो सर मोटिव पता चला है अब तक, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। सर अभी तक की जो स्टेटस पता चला है, आपको लगता है कि केस सीबीआई को देना चाहिए कि गोवा पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया है? कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Clinton D'Souza for Herald TV. Former member of Women's Commission and activist Tara Kerkar has demanded a CBI inquiry into the Siddhi Naik death case. She was saying that even when we have good officers at the Anjana police station, the case was sought to be transferred to the CBI. She also demanded that the Home Guard who had attempted to allegedly kill his wife and against whom Section 307 of IPC was added should be arrested. Activist Tara Kerkar has demanded a CBI inquiry into the Siddhi Naik death case. She expressed happiness that Section 307 was added to the Home Guard attempt to murder his wife case. She demanded that he be arrested immediately. सगळं बोवाळ आसा ती आमची अभिनेत्री जी आसा बीजेपीची कॅन्डिडेट आणि बीजेपीची कार्यकर्ता सोनाली, तिका लागून तिची केस आहा ती सीबीआय कडे दिवची म्हणून हेच्या पयलीं हांव मागणें करूंक सोदतालें। हेच्या पयलीं आमी मागणें केल्लें की सिद्धी नायकाची केस आसा ती सीबीआयक धाडपाची म्हणून, कित्याक हेंच्यांनी केस ती अशी क्रायमान धाडून तो थंयसर पळय आसा डीवायएसपी बेब्दो नंबर 1 आमचो राजूराव देसाय, तेणे ती एक दीस सुद्दां ती फायल अशी उगडून पळोवंक नासतली, ना तो कलांगूट वचून तेणे चॅक करूंक नासतलें, ना आतां ते वर्सभर माहीत जालें तेजो तो मोबायल तेणें ओपन करूंक नासतलो। अशें कितें आसा म्हणून ती केस तेणें तशीच दवरली। एफआयआर जेन्ना जाली खंय तरी हेका आमच्या डीजीक खंय तरी मातशें तरी सूत मेळ्ळें आसतलें आनी हेका लागून डीजीन अशें चिंतलें आसतलें की ती एफआयआर करपाची चड गरजेची आसा आनी हेका लागून क्रायमान ती धाडून दिल्ली। आनी क्रायमान धाडून सुद्दां जर आतां राजूराव देसाय डीवायएसपी आहा तो जर कांयच करिना तेजे कडेन ती दवरूं नाका म्हणून सांगलेली आमी आनी आमी मागणें केलेली ती सीबीआयक धाडा म्हणून। आतां तुमी हेजी सोनालीची केस तुमी धाडपाची इतली घाई करता, जेणे करून अंजुना पीआय जो आसा प्रशांत देसाय इज ए बरो ऑफिसर, दुसरे ताका 2 जे आसा पीएसआय मेळ्ळ्या आमचे तेजस आनी तो आनी एक कॅथलीक भुरगो आसा तो, हे दोगूय जो पीएसआय आसा हेय बरे आसा, दुसरो डीवायएसपी आमचो दळवी साहेब जो आसा तोय बरो आसा, म्हणजे एग्रेसिव्ह आसा की काम करतले म्हणून ती तुम्ही थंय धाडूंक सोदता। आनी हे सिद्धी नायकाची केसीचे तुमी अजिबात तुमी उलयना, कित्याक की ती गरीब म्हणून तेजे कडेन तुमी उलयना की ताका कोण तरी भाव ना, तो आवाज काडटलो म्हणून तेजो भाव ल्हान आसा, तेजो कोण भाव ना आनी कोणूच ताका पावचे ना म्हणून ते तुमी केस थंयसर दामून दवरता। होमगार्डाची बिचोली पुलीस स्टेशनार एक होमगार्डाची केस जाली, तेच्या बायलेन कंप्लेंट केली, म्हणजे तिका चाकू मारलो म्हणून आनी आमी हांगा प्रेस घेतलेले आनी आमी डिमांड केल्लो की ताका 307 ताका एड करप म्हणून, कित्याक तेणें ताका जिते मारपाचो प्रयत्न केल्लो आनी ताका लागून आमकां ते 326 फक्त नाका आसलेले, ताका एड करपाक जाय आसलेले 307 अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून। आनी आतां आमच्या बिचोली पुलीस स्टेशनार पीआय सूरज गांवसान ते एड केल्ले आसा। तसो पयलींचो जो आयवो आसा तेजे कडली केस काडून दुसऱ्या आयोग दिल्या, मांद्रेकर म्हणून पीएसआय ताका दिले, डीवायएसपी एकोस्करानूय आमकां बरो हेल्प केलो। दुसरें आमी आतां सांगूंक सोदता की परत ताका न्ही एरेस्ट करपाक जाय, 307 प्रमाणे ताका एरेस्ट करपाक जाय। आमी तेंच्यांनी ऑलरेडी सुरजान आतां तेजो रिपोर्टूय डीवायएसपी हाका डीजीक धाडला, डीजीक तेजो रिपोर्ट धाडला, कलांगूट पुलीस स्टेशनार सुद्दां तेजो तो ज्या जाग्यार होमगार्ड म्हणून आसा त्या जाग्यार सुद्दां तेजो रिपोर्ट धाडलेलो आसा। आमकां जाय ताका परत ताका एरेस्ट केलो, कित्याक जेन्ना एक मनीस एकदां गळो चिड्डिता आनी मागीर दुसरे फावटी चाकू मारता, तो तिका केन्नाय खंयी ताका चाकू मारून कितें काबार करूंक सोदता। इवन तेजी भुरगो काल आमी पुलिसांनी मांद्रेकरान पीएसआय तेजो भुरग्याचो स्टेटमेंट केलो, तो अक्षरशः भिता, तो बापायचें नांवूच घेतलें, तो म्हणटा म्हाका भिरांत दिसता। आमी मागता की कितें आहा आयज ते भुरगे आहा पळय ते दोगूय भियारलेले आहा, ते धाकटो तर सामको भियारला, जे तेणी दोळ्यान पळयलां जें कितें जालां तें, आनी तो आमी ताका सांखळे खंय घातलेले फस्टाक घातलो तो, पण थंय तो वयपाक भियाता स्कुलान, म्हणजे ताका आमी धाडलो फोर्सान, पण थंय तो म्हणजे आपल्या पॅन्टीन बी तो हें करून घालो टॉयलेट करून घालो, पण तो इतको तो भियाला।
Prasad Polji for Herald. The first novena of Our Lady of Good Health, also known as Our Lady of Velankanni, began on Tuesday. The 11-day festival commenced on Monday with a flag procession followed by the blessing and hoisting of Our Lady's flag by the Bishop of Tanjore Diocese, Reverend M. Devdas Ambrose. A large number of pilgrims from the world over, including from Goa, thronged the Basilica. The feast will take place on September 8th after 2 years owing to COVID. On September 7, the Rosary, the Litany, and the Novena prayer will be followed by concelebrated Holy Mass and Our Lady's procession. A special feast Mass will be conducted the following day. The feast will conclude with the lowering of the Mari. நம்முடைய இதயமானது வல்லமையுள்ள நற்கருணை ஆண்டவரை நோக்கி எழும்புவதாக. ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரே, வேலை நகரில் கூடியிருக்கிற வேலை நகர் வேளாங்கண்ணி தாயினுடைய பக்தர்களையும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற லட்சோப லட்சம் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். Bureau Report, Herald TV. The next big step after mechanical transplantation of paddy in Goa was launched on Monday. The agricultural drone launched through the aegis of Father George Quadros of Don Bosco at Chinchini. Agriculture Director Neville Afonso praised Father Quadros for his work. Veli MLA Cruz Silva said it would bring a revolution in agriculture in Veli. Father Quadros explained that the drone would save time, money and fertilizer, and it would not let the pesticides sink into the soil. Agricultural drone introduced by Father George Quadros set to revolutionize agriculture in Goa. The drone will save the farmer time, money and fertilizer. The farmer will have the choice to spray either chemical or organic fertilizer. In the next Kharif season, Father George Quadros is looking to plant 2 lakh square meters of paddy in one day at Shishini, the place where the drone was launched as part of the demonstration. It's a revolution taking place today. A revolution in agriculture. You must have heard of drones. Drones are being used now everywhere, all over the world. And this is a historic occasion for all of us. Police Pauti, agricultural field, eyes I mean, drone, Vapur Thalao, and Tumi Sogle, Anga Ajirahate, Poitole, operation question Chaltate. आपण होगो रावना तो दुसऱ्याक त्या फिल्डांत घालता, दुसऱ्याक सपोर्ट करता, हे ताजे व्हड एक कार्य जावन आसा. ताका आमचे कॉम्प्लिमेंट्स ताका. आमच्या गव्हर्नमेंटाचे एफर्ट्स सप्लिमेंट करपाक शेताच्या बाबतींत ताचो खूब आदर आसा. हो ड्रोन जो आसा जो फादरान जायते एडवांटेजीस सांगल्यात, पेस्टिसायड मारपाची सांगल्या, नॅनो युरिया न्यू टेक्नॉलॉजी स्प्रे करपाची सांगला. हातूंत आनीकूय खूब एडवांटेजी आसा. जशे ड्रोन चलतलो तशी तुमकां कॉमेंट्री आयकूंक मेळटली. दुसरें म्हणल्यार ऑर्गेनीक फार्मिंगाचेंय सांगलां. ड्रोन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑर्गेनीक फार्मिंग. कित्याक पेस्टिसायड केमिकल पासून जर मारलें जाल्यार तें जमनीक वचना, जमीन पिळेना, तें फक्त पानाचें उरता आनी झाड तें ओडून घेता आनी अशे तरेन ते पेस्टिसायडाचो आनी युरिया जे मारता ताचो 100% एफिशियन्सी फायदो जाता. एका सांगात दिवपाक आमचो फादर जॉर्ज ताका विसरूंक जायना. ताका जरी तो पॅडी मॅन म्हणटा जाल्यार आख्खो गोंयचो आमी आमच्यान म्हणूंक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आग्नेल फुट्टा तो आमचो पॅडी मॅन. आनी म्हाका पिसाला आयज हे पळोवन जायते जेन्ना हे स्टार्ट जाल्लें तेन्ना जायते जाण आमचे बरें इन्क्वायरी येयल्ले ते कितें करतात ते कोण शेत रोयनात ते. आयज उलो मारता की जायते शेत रोयनात. ताणें तांचे आमच्या लागीं आग्नेला लागीं हे दिवचे तेजे सर्वे नंबर. आमचो फादर जॉर्ज हांव जाणा आयज फर्स्ट स्टेप घेतला तो आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आख्खें ग्रीन करपाक आमचो तुजो फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून. What it will do is just spray liquid. Now what you mix in the liquid will have effects in the soil. So you can use organic or inorganic.
The moment I spoke about the drone, everybody said it is inorganic. You can, whatever you put inside makes it organic or inorganic. The cost of the drone is 10,37,000. For that, you have to have 2 pilots trained at least minimum, which takes another 65,000 for each pilot to be trained to get a license. A licensed pilot only can operate because of the weight of the drone. And the price that we have fixed is 60 paise per square meter with whatever concoction you require inside. For the moment, till you get the approval, Don Bosco's will subsidize 30% of the cost. So it will come down to 42 paise till further notice, okay, per square meter. The next thing that we are introducing is nano urea today. Okay, there's something worth talking about. This little bottle of 500 ml is equal to 1 sack of traditional urea, which is around 45 kilos. So no more carrying those big bags around the place. We are introducing. So definitely this is a revolutionary step in farming that is happening in our beloved and beautiful state of Goa. I feel proud that with the efforts of so many like-minded people, the fallow lands in Goa have now been brought under cultivation, and we all hope that we will experience this green revolution in our beloved state in Goa. Bureau Report, Herald TV. Goa bench of Bombay High Court asked petitioners Hanumant Parab and Floyd Coutinho to approach State Police Complaints Authority. Parab had filed a petition against Police Inspector Sagar Ikoskar for assault and Coutinho had filed a petition against Ikoskar for harassment. The court ordered that the petitioners should approach the State Police Complaints Authority and ask the SPCA to expedite the disposal of both complaints. Goa bench of Bombay High Court asked Hanuman Parab to approach State Police Complaints Authority. Parab had filed a petition against DYSP Sagar Ikoskar for assault. Coutinho had filed a petition against Ikoskar for harassment. Hanuman Parab had earlier filed a police complaint against DYSP Sagar Ikoskar and Police Inspector Prajot Fatte at a Valpoi police station for alleged unprovoked assault and violence. Parab and around 150 farmers from Pisulni village were protesting the siltation of their cultivable fields and on account of the water bodies ravaged by illegal mining activities in the village. Suddenly, the policemen arrived in a bus and 2 jeeps led by PI Fatte and rounded up the farmers and took them to Valpoi police station. DYSP Ikoskar arrived and grabbed my phone. I sustained a cut after Ikoskar suddenly punched me on my left eye, Parab told Herald. The DYSP later, along with PI Fatte, assaulted me with kicks, Parab alleged. माननीय उच्च न्यायालयान आज जो निकाल दिल्लो आसा ताजे आमी स्वागत करता आणि आमी याचिका जी आसा ती पोलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटीक आमी फायल करतले. दुःख दिसता इतलेच की राज्य सरकार आणि खास करून होम मिनिस्टर यांच्यानी आपल्या अधिकाऱ्याचेर अजून कारवाई करूंक ना. कित्याक जेन्ना आमकां 11 मार्चाक तेणें पुलीस स्टेशनान व्हरोन सगळे आमी 14 लोक आसले शेतकरी आनी त्यांच्या पुलीस स्टेशनार सगळ्या उजीर तेणें मारले. हे CCTVन सगळे तेंचे येयल्ले आसा आनी CCTVन येयल्ले आसतना DGPन जे एक्स DGPन ऑर्डर इन्क्वायरीची ऑर्डर दिल्ली पूण कांयच जावंक ना आनी आतां पर्यंत अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. आनी आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांकां पत्र बरयलें, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हांकां पत्र बरयलें. तांच्यांनी रिप्लाय फायल केलो, चीफ सेक्रेटरीक डायरेक्ट केलें की इन्क्वायरी करची आनी एक्शन घेया. अजून पर्यंत ताचेर कांयच जावंक ना. म्हणून आमकां ऑनरेबल हायकोर्टा मुखार वचचें पडलें आनी हायकोर्टान आमकां जो ऑर्डर दिल्या तेजें आमी स्वागत करता. आमी रोखडेच SPCA समोर वतले आनी आमचें म्हणणें कितें आसा तें आमी मांडटले. पूण राज्य सरकार जे शेतकऱ्याच्या हिता खातीर खास करून मायनिंग बेल्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्या नंतर सुद्दां आज पर्यंत अजूनय आमच्या गांवांत आमकां उदक मेळना वेवस्थीत. आमच्या शेतकऱ्याक नुकसान भरपाई ना. शेती आमची परत पुनर्जीवीत करपा खातीर जे कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान मदत जाय तांच्यांनी येवन पळोवंक सुद्दां ना. गेली कितलींशीं वर्सां हे आमचे प्रश्न अशेच पडलेले आसा. आज बागायती नश्ट जाल्ली आहा, शेतान मोठ्या प्रमाणात पाणी थंय साचलेलें आसा. हायकोर्टा समोर आमी पयलीं गेल्या नंतर तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्ले की तळे बांदप हे सगळें करप. अजून पर्यंत काम खंयचेच स्टार्ट जावंक ना. अजून पर्यंत लोकांक जे
पाण्यार स्टोर करपाक ज्यो टाकयो दिवपाच्यो आसल्यो त्यो अजून दिवंक ना. अशा प्रकारचे म्हणजे गलथानपणा मोठ्या प्रमाणात हे खाण डिपार्टमेंट आणि खास करून मुख्यमंत्र्या कडल्यान जाता. मुख्यमंत्र्यान खरें तर हेजेर एक्शन घेवंक जाय आसलें आपल्या अधिकाऱ्याचेर. आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. उपजिल्हा अधिकारी तांकां आमी सांगून ते सॉल्व करतले हें आश्वासन आमकां 9 मार्चाक तांच्यांनी दिल्लें. Prasad Polji for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant on Monday announced a compensation of rupees 2 lakh each for families whose relatives lost their lives in a road accident in the state. Sawant informed that the remaining checks will be dispersed before Ganesh Chaturthi festival. He also advised people to be cautious while driving and to follow traffic rules in order to avoid accidents. Chief Minister Pramod Sawant announced a compensation of rupees 2 lakh for the families of those who lost their lives in a road accident in the state. Sawant informed that the remaining checks will be dispersed before Ganesh Chaturthi festival. डिस्ट्रीब्यूट करता ते 23 लोकांक 2-2 लाख रुपयाचो त्यांच्या घरातलो जो कोण म्हणजे महिला असत किंवा पुरुष असत जे ऍक्सिडेंटान डेथ जाले आणि तांकां सरकाराच्या वतीन 2 लाख रुपयाची मदत दिवपाची ही स्कीम बरोच दीस म्हणजे भाविनान म्हटला त्या प्रमाणे ती सुरूच जावंक नाशिल्ली. बट जेणी एप्लाय केली जेणी ह्या क्लेमींग एप्लाय केला त्या सगळ्या जाणांक 2 लाख रुपयाची मदत तांच्या फॅमिलीक फाटल्यान दिवपाक जाय. आयच्या सुवाळ्यार हांव मुद्दामून सांगता की गोंयांत जाल्ले ऍक्सिडेंट जर आमी पळयत जाल्यार 2012 पासून 2021 पर्यंत म्हाजे कडेन डेटा हांगासर अवेलेबल आसा. ऑन एन एवरेज 250 लोक एवरेज वर्साक ऍक्सिडेंटान वता. 2012 270 गेल्ले तर 2016 336 गेले. ओके 2017 328 गेले आणि 2020 223 लोक गेले. 2021 226 लोक गेले. म्हणजे ऑन एन एवरेज ऍक्सिडेंटात जावं तो मोटरसायकल आसतलो रोड म्हणजे बस आसतलो टॅक्सी आसतलो खंयच्याय पद्दतीचे गोंयान ऑन एन एवरेज 250 लोक दर वर्सा ऍक्सिडेंटान वता. हांव समेस्त गोंयकारांकडे आनी गोंयान येवपी टुरिस्ट हांच्या कडेन मागता रोड सेफ्टी आनी ट्राफीक रुल्स फॉलो करप हे खूप गरजेचें आसा. ट्राफीक डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट जायती प्रिकॉशन्स घेता. जायत्या जाग्यार आमी सिग्नल्स आसतले बाकीची सगळी प्रिकॉशन्स दिल्या. तांच्यांनी एक सर्वे केला पुराय गोंयांतलो आनी ज्या जाग्यार आमकां सायनबोर्ड्स आनी सिग्नल करपा जाय फुडल्या वर्सभराच्या भितर ते सायनबोर्ड्स वेगवेगळे कडेन लायले वयतले आनी जेणे करून रोड ऍक्सिडेंट्स कमी जावचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट म्हाका दिसता आमी हे सगळे रूल फॉलो करचे आणि ते जर केले जाल्यार आमी रोड ऍक्सिडेंट कमी करपाक शकतले. माविनान सांगला त्या प्रमाणे 23 आमच्या भयणीक आनी भावाक आमी 2-2 लाखाचे चेक डिस्बर्समेंट करता. माझी रिक्वेस्ट आसतली शक्यतो तांच्यांनी हे पयशे आपल्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर यूज करचे जेणे करून आमी सदांच म्हणटा की त्याच्या फाटल्यान तिचो आधार ह्या भुरग्यां खातीर आसचो. इधर तांच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाक तेंच्यांनी यूज केले आसत जाल्यार भुरगीं म्हणजे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट किंवा टेक्निकल एड्युकेशन घेवन भुरगीं आपल्या पायार उबी जातली ना की बाकीच्या कामांक कित्याकूच यूज करचो न्ही. सरकाराचो अट्टास आसता एक तर तेंच्यांनी बिझनेस सुरू करचो कितें तरी अदरवायज तेंच्यांनी भुरग्यांच्या शिक्षणाक ह्या पयशांचो सदुपयोग करचो. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has announced that government would soon launch a Har Ghar fiber scheme providing internet access to each household. IT Minister Rohan Kaunte said Goa government plans to launch 10,000 Wi-Fi hotspots across the state in coming few months. Government buildings as well as public places will be covered. All constituencies will have Wi-Fi access points free of cost, Kaunte stated. Chief Minister Pramod Sawant has announced that government would soon launch a Har Ghar fiber scheme. IT Minister Rohan Kaunte announced plans to launch 10,000 Wi-Fi hotspots across the state. All constituencies will have Wi-Fi access points free of cost, Kaunte added. Shraddha Kamath for Herald TV. With an increase in the number of fatal road accidents, Transport Minister Mervyn Gudino on Monday said that efforts are being made by the government to install CCTV cameras at major traffic intersections, accident-prone zones and other public places to monitor vehicular movement and traffic violations even at night. Transport Minister Mervyn Gudino said efforts are being made by the government to install CCTV cameras. The cameras will be installed at major traffic intersections, accident-prone zones and other public places. The cameras will be used to monitor vehicular movement and traffic violations even at night.
Transport Minister Marvin Gurino stated that the CCTV cameras installation project would be launched on public-private partnership basis. CM Sawant stated that bad road conditions cannot be the only reason for accident and that people and tourists need to follow traffic safety rules. आणि जे साइन बोर्ड्स आसतले ते आमी काढून PWD कडे दिताले. हांव गेले 1 वर्स 1.5 वर्स रावता ते करतले जावना कांय कारणां लागून आतां म्हाजे डायरेक्टरा सांगला आमी स्वता करया आमी तेंचे इंजिनियर घेवया ऑन बोर्ड. We will take the technical inputs from them, whatever necessary, but we will do it ourselves because we got competent people or we'll hire people and I will do it in a time-bound manner. कित्याक सायनेजीस सारक्यो ना हांव मान्य करता. हें एक जालें. दुसरें आमी अनेक डिसिजन घेयला पळय very consciously with private participation. We will be installing cameras, public-private partnership. I will make the public invest in the cameras, sophisticated cameras which can monitor even at night time all important traffic intersections, main areas in the market and who accident prone asa. I will be putting cameras so we can get clear information who is doing what. तुका एक सांगता तू जर सगळे एक्सिडेंट जर काढून पळयत न्ही ओके हांव अशें म्हणना की रस्त्या खातीर म्हणजे रस्ते पाड जाल्या म्हणूनच सगळे एक्सिडेंट जाता अशें म्हणशीत जाल्यार चुकीचें आसा. रस्तो पाड आसा म्हणून एखादो वयता आसतलो स्कूटर कार हे ते एखादो पडटा बट मेजर एक्सिडेंट जे आसा पळय न्ही तूं हेजो जो सर्वे काडून पळयत आसत न्ही तेतूंतल्यान रॅश ड्रायव्हिंग आसा, ड्रंकन ड्रायव्ह आसा, नायट म्हणजे निग्लिजन्स आसा लोकांचें. तेच्या खातीर पर्संटेज एखादी ठरोवप हो सेकंड इश्यू आहा बट नॉट ओनली द रिजन इज रोड. Shweta Kamath for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.